time. See if you can figure out what tense each word goes with. For example, in ye could only be past tense. Ag an bricfasta could be past, present or future tense. Play each word, pause and repeat. In ye, armudgeon, a rare, cúpla lá ó hin, an teachtain seo caite, ag man le lá amháin ag an bricfasta. Ag amlóin ar héana clog, ag deire an le gach lá, ag am dinéir, ag am té, go muc armudgeon. I lár an le, ag man ihe, inniuh or inneo, amárach, tróna, tróna amháin, ihe amháin, ag am chuilite tar éis tamil. Ag an deire seachtaine go déanach san ihe an teachtain seo chuaigh.